Hola, mi alegra quitin, acompañarme hoy. Saben cuando uno liga, a mi edad. Pasa mucho tiempo mirando hacia, a tardes como si viera, una pilu de su propia vida. Y de genmi de searles, ha sido una peltula larga, a veces divertida, a veces trágica, pero siempre instructiva. Desde mis días corriendo por las calles de Omaha durante la gran depresión hasta ahora, aquí en California, he visto a la gente cometer los mismos errores una y otra vez, casi como si estuviera programado en nuestro ADN. El error es común, el es sigiloso y devastador, y es creer que el lugar Monday seguro para tu dinero es el banco. Suena sensato, verdad, y es lo que nos inciti eran nuestros padres. Pero es una de las mentiras grandes que nos hemos cantado recuerdo a mi padre, un abogado respetado en Omaha. Era un hombre brillante, pero incluso se fue víctima de la mentalidad de su época. Después del crash de 1929, el miedo era tan denso que podías cortarlo con cuchillo. La gente que lo perdi todo no fue necesariamente la que tom riesgos estúpidos. Muchos simplemente vieron si teníamos sus ahorros guardados diligentemente en bancos que luego quebraron. Se desvanec en air, se imaginan el trauma, trabajar toda una vida, privarse de lujos, para que un día si señor, contra J te diga, tu dinero ya no existe. Esa lección se me quedó grabada a fuego, el dinero en el banco no es tuyo de verdad. Es un préstamo que le haces a una institución que, a su vez, está haciendo apuestas con el QTE, ni siquiera entiendes. Ahora miro a mi alrededor en este mundo moderno de 2023, y veo los mismos patrons, solo que con disfraces nuevos, y me sofisticados. Me ligan en forms, leodados que me ponen los pelos de punta. He visto una cifra que es para no dormir. El 61 de los estadounidenses, de 6 de cada 10 personas, viven al de tu IA, esperando el siguiente cheque para pagar las cuentas. Quinti significa eso. Significa que no tienen un colchón, ni para una lana planchada, ni para una visita al médico. Es una fragilidad sistémica, que me recuerda a un bosque seco esperando una chispa, y al mismo tiempo, veo que la duda de las tarjetas, de si ardido ha superado el bill de dealers, un bill long. La gente está pidiendo prestado para sobrevivir, pagando interces del 20 más a esos mismos bancos donde creen que su dinero está seguro. Ven la II es una trampa perfecta. Me preguntan mucho sobre el futuro, sobre corta, hario si viniera una tormenta económica, digamos, en un año como 2026. La gente quiere una fórmula mágica, un activo secreto. Pero la respuesta no está de ano que haces, sino ano que evitas hacer. Mi socio Warren y yo no nos hicimos ricos perdiendo la lluvia, nos hicimos ricos construyendo el arca. Y el arca no se construye con depósitos bancarios, se construye con activos reales, con negocios que tienen un foso protector, a su alrededor. Déjenme contarles una historia sobre si aprendí a pensar de esta manera, fue mucho antes de Berkshire. Yo era un joven,
abogado y ampexi, a inverter and bienes, rosas aqui en California. No tena mucho dinero pero tena ojos para ver. Comprar pequeños apartamentos. En Pasadena, estaban descuidados. Pero la ubicación era buena. Mientras mis colegas abogados ponían su dinero en bonos del tesoro, lo dejaban en el banco ganando un tu de interés. Yo estaba lidiando con plomeros y pintores. Elos safi rienda montour. Porquati y complicas la vida. Charlie y yo pensaba. Pork estos ladrillos son reals. Producen un flujo de caja todos. Los meses con los alquileres. La inflación, que ya empezaba a ser un problema, en los 60 y 70, que mis alquileres subieron, que el valor de la propiedad subiera. Mientras que el dinero de mis amigos, en el banco queda de thua, compraba menos gasolina y menos filets. Eso me hace la diferencia entre un activo productivo y un activo estero. El dinero en el banco es estral. Peor es como un bloque de hilo en un de tiburano. Parece salido, pero constantemente estáis perdiendo masa. Ahorro, proyectamos eso a un escenario como 2026. Imagine que a inflación no es del 607, sino que se mantiene obstinadamente. Alta y los gobiernos, ahogados en dudas, no tienen menpues remedio que seguir imprimiendo dinero. Quai creen, qua pesar con el poder adquisitivo de sus ahorros bancarios. Se pulverizar. Y si para controlar esa inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés de forma agresiva, como lo hizo Paul Volcker, a principios de los 80, podrían provocar una recesión brutal. Las empresas que dependen de la deuda barata para sobrevivir, esas que los analistas de Wall Street tanto aman, que brillan por miles, y los bancos. Los bancos empezar a congelar cuentas, a limitar los retiros, como dijimos, visto en otros países cuando llega el P40 durin QS por la estabilidad del sistema. Pero la verdad es que están salvando su propio pellejo a costa de los depositantes. No es una fantasía, es la historia del dinero. Mi filosofía siempre ha sido simple. Intento no ser stúpido en lugar de intentar ser muy inteligente. Y dejar tu riqueza a merced de la inflación y de la posible incompetencia o desesperación de los banqueros es, desde mi punto de vista, una estupidez monumental. La gente se obsesiona con la última moda. En los 90 fueron las.com. Ahora es la inteligencia artificial y estas criptomonedas sin sentido. Todos quieren hacerse ricos repito. Pero esa es una ruta peligrosa. Es como intentar ganar en el pifiker, jugando todas las manos. Un buen jugador de picar espera pacientemente a tener una mano abrumadoramente favorable y entonces, solo entonces, apuesta fute, yo espero las oportunidades. Y para poder esperar, necesitas tener tu pisuarda, seca pero no un lugar, que se pueda mojar. Durante el pipínico de 2008 y 2009, mientras el mundo financiero se desmoronaba, Berkshire tiene decenas de miles de millones de dólares listos para actuar. No estaban una cuena de ahorros, estaban en letras del tesoro a corto plazo, alquidas y seguras,
respaldadas por el gobierno. Eso nos permite inyectar capital en empresas como Goldman Sachs, ante términos que eran un futuro para nosotros, pero que ellos tuvieron que aceptar porque estaban desesperados. Nosotros no estábamos desesperados, estábamos preparados. Ven la diferencia, y es la diferencia entre ser el jugador y ser la casa. La gente ni mira y piensa que soy un dinosaurio. No entiendo de algoritmos complejos ni de trading de alta frecuencia tienen razón, pero entiendo de naturaleza humana. Entiendo que el miedo y la codicia son motores increíblemente potentes que llevan a la gente a hacer locuras. Entiendo que la gente sobreestima la recompensa y subestima el riesgo. Mi amigo Ben Graham, el padre del value investing, aprendí esto por las malas. El crash de 1929 casi lo aniquila. Y pasi del resto de su vida con un miedo profundo a la pifordida. Todos sus mentodos estaban decididos para protegerse de ese trauma. Yo aprendí de él, pero también aprendí que no puedes dejar que el miedo te paralice. Tienes que ser racional. Tienes que preparar para un mundo donde las cosas malas no solo pueden pasar, sino que pasarán. Si me preguntan si mo empezar a pensar en un escenario como el de 2026, donde podremos ver una combinación típica de estancamiento económico con inflación. Alto desempleo debido a la automatización en la economía, a de 0 hours contract que eva tecnología, a de stithi creando, y una crisis de duda soberana mi primer consejo seri, dejen de pensar como un ahorrador y empiecen a pensar como un propietario. No alquilen su capital a un banco por una miseria. Son dueños de una parte de un negocio productivo, de un pedazo de tierra fértil, de un edificio de apartamentos bien ubicado, activos que no pueden ser impresos de la nada por un burr. Crata en Washington. Activos que tienen un valor intrínseco real y duradero. Ese es el primer paso para construir su propia arca, ladrillo a ladrillo, y si necesita paciencia, mucha paciencia, algo que escasea. Terriblemente en este mundo de gratificación instantánea. Entonces, hemos establecido que pensar como un ahorrador es un camino hacia la servidumbre silenciosa. Hay que pensar como un propietario de qui. Exactamente, aquí es donde la mayor de la gente se equivoca de nuevo. Si lanzan a comprar cualquier cosa que esté de moda, lo que sus vecinos estén comprando, lo que un joven entusiasta en la televisión les dice que es la próxima gran cosa. Y eso no es invertir, es seguir a la manada hacia el precipicio, de tu genmal lavarlos a un momento clave en la historia de Berkshire, Hathaway. LAO 1972. Warren y yo tuvimos la oportunidad de comprar una compañía llamada C. S. Candies era una empresa familiar de chocolates, AQ1 en California. Según las métricas de nuestro mentor, Ben Graham, la empresa era cara. Graham no sensi a buscar calilas de puro, negocios mediocres, que podemos comprar por una fracción de su valor liquidable, darles una centésima colada gratis y tirarlos.
Función bien durante un tiempo, pero yo empec, a sentirme inquieto con esa estrategia. Le dije a Warren. Warren esto es como cazar pedos. Cojos. No sería major comprar un negocio maravilloso, a un precio justo, en lugar de un negocio justo, a un precio maravilloso. Si es candies few. Nuestra primera gran prueba. No era barata pero, saben cuarentena un foso, una ventaja competitiva duradera. Su marca era legendaria, en California. La gente. No compraba chocolates, compraba CS. 10. Una lealtad, casi irracional. Descubrimos, con el tiempo, que podemos saber los precios antes queda, a nadie le importaba. Nadie. Los clientes seguían haciendo cola. Esa piquia, empresa de chocolates. No es en sí mis, sobre inversión que todos los libros de texto, de finanzas del mundo. No en sí el poder, del precio, el valor de una marca, intangible y la belleza de un negocio, que arroja, efectivo a tras ello. Sin necesidad de grandes reinversiones de capital. Ahorro piensan en eso en el contexto de 2026. Imagine un mundo con una inflación galopante. La mayoría de las empresas sufren porque sus costos materias primas, salarios suben, pero no pueden subir sus precios sin que sus clientes juegan a la competencia. Sus márgenes se comprimen, y sus beneficios evaporan. Pero un negocio como si es candies o como Coca-Cola, cola como Costco que tiene un foso gracias. A su módulo de bajo costo y su membresía, puede simplemente trasladar los costos al consumidor. Su poder de marca es tan fuerte que la gente pagar mis. Estos negocios no solo sobreviven a la inflación, a menudo se benefician de ella. Mientras el dinero en el banco pierde un 7 de su valor, cada estes empresas pueden estar aumentando sus beneficios un 10 o más. Entienden por corser duio de una piqui. Aparte de un negocio, así es infinitamente superior a tener efectivo. El problema es que la gente no tiene la paciencia para encontrar estos negocios y, lo que es importante para cuidarse, quieta una vez que los ha encontrado. Yo llamo a mi estrategia invertir sentado sobre el trasero, compras unas pocas empresas extraordinarias y no haces nada. Pagas menos a los corredores de bolsa, escuchas menos tonterías de los analistas, y si funciona. El sistema fiscal te recompensa enormemente por los impuestos sobre las ganancias de capital a largo plazo son mucho más bajos. Pero es contrario a la naturaleza humana. La gente siente la necesidad de estar ocupada, de hacer algo y esa necesidad de actuar. Generalmente, les lleva a hacer estupideces. Recuerdo la locura de las .com. A finales de los 90, era una demencia colectiva. Tenía amigos, gente inteligente, médicos, abogados, que dejaban sus profesiones para dedicarse a hacer day trading. Compraban acciones de empresas que no tienen beneficios, ni ingresos, ni a veces siquiera un producto real, solo tenía un nombre, que terminaba.com cuando les preguntaba por qué me decían, Charlie, no lo entiendes, esta vez es diferente. Cada vez que escuchan esa frase, esta vez es diferente. Corren,
nunca es diferente. La gravedad sempre funciona tanto en la física como en las finanzas. Vimos si simo fortunas que se habían construido durante generaciones. Se evaporaban en meses, porque la gente abandon el sentido común y alavar por la envidia, y la codicia. Nosotros no jugamos a ese juego. Nos sentimos vimos pasar el cerco y seguimos, siendo dueños de nuestros maravillosos negocios, para poder hacer. Eso se necesita algo más que inteligencia. Se necesita temperamento, la capacidad de soportar versísimo el valor de tus acciones si en 50 no. Entrar en pánico. Si no estés dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una cd del 52 o 3 veces en tu vida, no estés hecho para ser un accionista, y mereces los resultados mediocres que obtendrás. Y esas logrances y lo garantizo. Los hemos visto en 1973, 74, en 1987, y en 2008 y probablemente vemos. Otra alrededor de 2026. Cada vez la gente entra en pánico y vende sus maravillosas empresas a precios de risa a gente como nosotros, que hemos estado esperando pacientemente. Y es como si la riqueza se transfiriera sistemáticamente de los impacientes a los pacientes. Y aquí es donde entra en juego mi arma secreta, lo que llamo el enrejado de modelos mentales, latticework of mental models. No puedes entender el mundo de los negocios usando solo los modelos de las finanzas. Y eso es como un carpintero que solo tiene un martillo para tallar todos los problemas son un clavo. Para entender realmente un negocio, necesitas tener cientos de modelos mentales de diferentes psicología, biología, psica, historia, literatura. Por ejemplo, la psicología ciencia sobre los sesgos cognitivos cool, hacen cool la gente toma decisions irracionales. El sesgo de la prueba social, que es la tendencia a hacer lo que hacen los demás, explica las burbujas y los pituénicos. La biología a sabor, la evolución y la extensión, la mayor de las empresas, como las especies. No sobreviven a largo plazo, solo los más adaptables, y con las ventajas. De manes fuertes lo hacen. La física incide sobre los puntos de ruptura y el equilibrio. Un sistema, ya sea un puente o una cartera de inversiones, puede soportar una cierta cantidad de estrellas, pero si lo superas, no se dobla, se rompe catastróficamente. Recuerdo el caso de Long-Term Capital Management. En 1998, estaba dirigido por genios, literalmente, dos premios Nobel de Economía. Crean modelos matemáticos tan complejos que nadie los entendía, pero que supuestamente eliminaban el riesgo y función twin hasta que deje de funcionar. Un día, una crisis en Rusia. Un evento que esos modelos no habían previsto. Provocó una reacción cadena que casi hace colapsar todo el sistema financiero mundial. Esos genios, con todo su intelecto, habían olvidado un modelo mental bifísico de la vida, real que los cisnes negros existen y que el apalancamiento extremo te convierte en esclavo de la suerte.
Personas muy inteligentes pueden hacer cosas increíblemente estúpidas. De hecho, a menudo son las que componen los errores menos grandes, porque su inteligencia les lleva a un exceso de confianza. Por eso desconfío tanto de la complejidad en las finanzas. Cada vez que veo la palabra EBITDA la sustituyo en mi mente por beneficios de mierda. Y es una forma que tienen los banqueros de inversión y los directores financieros de hacer que un negocio parezca más rentable de lo que es. Ignorando los costos reales de depreciación y amortización. Es un engaño del mismo modo. Desconfío de los derivados y de todos esos instrumentos exóticos. Son como bombas de relojería escondidas en los balances de los bancos. Y un escenario como el de 2026, si hay una crisis, cercen esos instrumentos complejos y opacos, los que explotan primero como ocurrió en 2008. Hemos hablado de los peligros, de los bancos y del poder, de ser propietario, de negocios maravillosos. Pero sin lo que algunos de ustedes están pensando. Charlie, y que hay de la tierra, que hay de las cosas tangibles que te puedo tocar, tienen razón en preguntar. Mi abuelo en Nebraska, mi incite una lección, que te nunca olvidé. La tierra es lo cínico que no se de fabricando mids les contar algo que se les sorprenda. No soy un fantico del oro. Es bonito brilla, y cosas, unas manitas en el dobledillo, de la ropa y hus de los nazis, puede salvarte la vida, pero como, inversiden, es perezoso. Sequita, asentado, mirandot, sin producer, nada, no te da dividendos, no crece, no alimenta, a nadie, sin embargo, la tierra fértil, eso es otra cosa. He visto en el medio este CMO, una buena granja produce cosechas tras, tio twicara tras de tida, lueva o trun. Haya recessin o algage. La gente tiene que comer, y con la población mundial creciendo, y la tierra, cultivable disminuyendo, poser un pedazo de tierra, predife us como tener un bono perpetuo indexado, a ley inflación. Es una protección, real contra las estupidez de los gobiernos, que imprimen dinero, imagine que ligamos, es hilario hipotético, de 2026 y el sistema financiero tiene, un hipo masivo, los cajeros automáticos no funcionan, las transferencias se congelan, el oro pide valor, mucho en papel, pero pides comer oro. Number pero una granja, produce moques, soja, trigo. Tiene un valor utilitario intrinenco cuning, en banquero central puede manipular. No les digo que se convierten, todos en granjeros. Dios me libre. Pero diversificar, una parte de su patrimonio hacia activos productivos, tangibles y tierras de cultivo, o bosques maderos. Es una jugada de ajedrez muy sabia para preservar la riqueza generacional. Ahorro quiero tocar un tema que me preocupa profundamente. La envidia es el sueño de los siete pecados, capitales que no te de ni siquiera un momento de placer. Solo dolor, y sin embargo, impulsa gran parte de nuestra economía nuestras decisions de inversa en vio agente tomando riesgos, absurdos solo por situados se hizo rico, con alguna criptomoneda estúpida por cor tu no yo, piensan, esa mentalidad, es veneno, puro.
La envidia es el motor de las burbujas. Cuando ves a tu vecino, qui sabes, qui es menos inteligente que ti, haciendos rico, te vuelves loco. Y locura colectiva, es lo que lleva a los mercados a niveles insostenibles. Se quieren sobrevivir y prosperar, tienen que vacunarse contra la envidia. Tienen que ser racionales, tienen que estar contentos con hacerse ricos lentamente. Saben el deseo de enriquecerse, repito, es bastante peligroso. Es como intentar tomar un atajo a través de un campo minado. Puede que ligues antes o puede que vueles en pedazos. Nosotros en Berkshire hemos tomado el camino largo y seguro. Y segura, y seguramente, la vista desde durante buena. Miro hacia el futuro y veo desafíos enormes. La duda de Estados Unidos es como una bola de nieve rodando cuesta abajo, haciendos más grande y arrepida cada día cada. El lugar y momento en que esa duda tenga que ser pagada, ya sea mediante impuestos confiscatorios o MIDs probablemente, mediante una inflación brutal que deval, y la moda con la que se pagada. Es matemáticas simples. No se puede desafiar la gravedad para siempre, y non en torno a tener dudas. A tasa fija, a largo plazo puede ser una bendición. Por pagars conditiles que valen menos. Pero ser el acreedor, el que tiene el dinero en el banco en bonos a largo plazo, será doloroso, ser en los perdedores silenciosos de esta gran transferencia de riqueza. También veo un cambio técnico en el mercado laboral con la inteligencia artificial. Muchos trabajos de cuello blanco, trabajos sisimotos de la vecina, van a desaparecer. La gig economy, la economía de los pequeños encargos, se convertir en una norma para muchos, eso traer inestabilidad y ansiedad social. Y en tiempos de ansiedad, la gente busca seguridad. Pero recuerden mi advertencia inicial. No confunden la seguridad falsa de un banco con la seguridad real de un activo productivo. Les he hablado de mis errores, también he cometido unos cuantos. Deje pasar oportunidades brillantes porque estaba demasiado ocupado chupándome el dedo o porque no fui lo suficientemente audaz pero mis errores fueron por omisión. No por comisión, nunca posté la granja, nunca arrisqué lo que tenía necesitaba por lo que no tenía no necesitaba. Esa una regla de oro. Si ya son ricos, o si tienen lo suficiente para vivir sencillamente, porque arriesgarlo todo, una cuesta especulativa, y es una locura. Mantengan su dinero de jugar separado de su dinero de vivir. Quiero dejarlos con una tema, reflexen sobre la vida, no solo sobre el dinero. Al final del día la mayor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos y en sus relaciones, en matrimonio feliz, hijos decentes, amigos leales y eso es la verdadera riqueza. He visto a hombres inmensamente ricos morir solos y amargados, rodeados de enfermeras, pagadas que esperban su herencia. Y he visto a gente de medios, modestos vivir, vidas plenas, y felices, no sacrifican su integridad, ni su paz mental por un punto porcentual extra de rentabilidad. Duermen bien por las noches.
Si tuviera que resumir mi filosofía a divida y de inversión una frase, sería esta. Invirti sempre ani mismo, setsi un aprendiz de por vida, livorosmente, cultiva la paciencia y el temperamento, y busca siempre la verdad. Por dolorosa, QC. El mundo lino de charlatanes, y vendedores, de humo que quieren, separar de tu dinero. Tuesday major, defensa es tu propia mente, afilada y preparada. As a QA si lega, el 2026 y el cielo, se oscurece, los mercados, se desploman y los bancos tiemblan, no se unan, al coro de los lamentos. Recuerden esta charla, miren esos activos. Sus negocios cilidos, sus tierras productivas, sus reservas de efectivo listas, para ser desplegadas. Sunrain, porque saben que mientras otros construyen castillos de arena, ustedes construirán sobre roca. Y cuando baje la marea, como siempre lo hace, ustedes sergien los que siguen en pie. Listos para procurar las oportunidades, que el call siempre trae consigo. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes ahora. Si me disculpan, tengo unos cuantos libros esperando, nunca si es demasiado viejo para aprender algo nuevo. Buena suerte.